Makosana Chimwendo Banda Anangowaza Roma Gaye za South Africa Osayang'anira so kuti kuyankhulira kuti maso pali ndani kwawaza chilungamo magazi lino enough is enough atiwonjeza kwambiri chita tonkhanza nzika za maiko athu palibenso chifukwa choti onerere zimenezi kuchitika chifukwa chani ino adindo atsogoleri kumene kuonerera zinthu zimene zikumwachitika ndi magulu ititi kumene timasogolera ziwawa zimenezi kumene timazitchula kuti ma vigilantes achina Phakeo Thakati na Jacinta Zuma achina Ngiso Mchono chifukwa chani Mungu alekerera kumachita kusaweruzika kumeneko mavulaza ma African Brothers New York mangoonerera inaso kumati imeneyonso ndi ititi chachitika chenicheni ndi chani aforokozani bwinobwino kuno Chimwendo Banda afikepo wagaza magazi amene zimachitikira kuti zimenezo naweze makosana atisalambiteni nkhani tatentioneko zimene zimakambidwa ku parliament ya Pan African Parliament imene yaphungwa nyumba ya malamulo chokatu continent ya Africa achita mkumano kumeneko kenako timalizeni nkhani cholinga choti muthe kuitsata bwinobwino. In a situation where Africans are hating fellow Africans, it is totally primitive. And to the worst of itself, we are behaving not even like animals. Because at least animals, they know their sectors, that we are animals. Maybe we are pigs, we have to be together. We are goats, we be together. We are what, we be together. But we are Africans, we cannot even decide to be together. This is totally wrong. Mr. President, every time when there are elections in South Africa, some political parties take opportunity to bring these divisions and to bring xenophobic attacks on African citizens. Mr. President, why is this not happening to Chinese, Indians, and everyone? Why is it only happening to people that have dark color? Mr. President, there are so many questions. And Mr. President, why is there hate only for Africans? And why is it that there's blame game? Everybody says, I'm doing this, and property is being grabbed, criminality is being promoted, people are being killed. We have lost so many Malawians. Women have given birth in their camps. So many children have been displaced. Mr. President, it's time we move with action, not only words. The South African government knows who are doing this. There are people who organize marches, and these people are the ones leading and displacing everyone. And there's nothing happening on these people. What we would like to ask the South African government is to make sure that everyone who is doing this must be taken to book, and they must stop the blame game. Let us save our people, let us save our women, let us save our children. It's time to do that. And anyone who wants vote cannot be given because you are hating your fellow African. Condemn the criminality which some of the Africans are doing to the Africans. Like in my government, Lesotho is enclaved in South Africa. There is nowhere we can go without going to South Africa. And most of the Basotho, they do work in South Africa. Some of the South African people are working in Lesotho. And actually, what our government did during this xenophobic crisis, it hired the buses to take all the Basotho in all the provinces in South Africa to go back to Lesotho and do the right documentations. And that has been successful. And I hope most of the Basotho who didn't have the right documents to live in South Africa are back right now in South Africa. Truly, I support the motion. And I think for we as Africans, it's a wake-up call that we should stop misusing our minerals and giving them to the foreign people, and so that we improve and we try to build up our economies so that our dependence will not be only on South Africa. I thank you, Mr. President. How many more African families must bury their sons and daughters before we say enough is enough? Africa cannot continue to be divided by imaginary lines drawn in Berlin. Colonial borders may have created different nationalities, but they did not change the fact that we are one African people. Our passports are different, our blood is not. We must confront the difficult question when the legitimate frustration of unemployment, poverty, and public services are turned into hatred against fellow Africans. Who benefits from that division? Let us be clear. No political movement has the right to become judge, jury, and police officers in the streets. Economic hardship is not a license to murder. Criminals must be prosecuted as individuals. Immigration
laws must be enforced laws, but no nationality must be collectively punished for the actions of individuals. We must also address unemployment and poverty so that migrants are not made scapegoats for failures of government. Honorable members, my sister will never come home. No resolution can restore her life, but this parliament can ensure that her life is not meaningless. Pan-Africanism cannot remain a slogan. It must mean that an African is protected wherever they live on this continent. The borders may remain on our maps, but hatred must not remain in our hearts. Tabet's death demands not revenge, it demands justice, accountability, and Africa. Chabwino taona pamene pa kumaso tamva zimene wayankhula Chimwendo Banda aphungu wa nyumba ya malamulo ameneyo kuchoka ku Malawi komanso aphungu osiyanasiyana kuchoka ku Africa kusatira ziwawa zimene zikuchitikako zimene South Africa ambiri ndithu ndosakondwa ndi zimene zakhala zikuchitika kumeneko komanso zimene zikuchitika mpaka na patakali panopa. Anyways, makosana tifotokozere motere nkhani Pan-African Parliament ndithu imene aphungu wa nyumba ya malamulo amene ali mu Pan-African Parliament kuchoka ku Africa kumeneko ku Malawi, Ghana, Nigeria ndi maiko osiyanasiyana kuchoka ku Africa makhala akuchita mkumano ambiyana ma issues osiyanasiyana okhuzana ndi Africa chuma cha ku Africa, resources zake amene nezokhuzana ndi immigration ndi anthu akuyenda bwanji kane zosiyanasiyana zokhuzana ndi Africa. Ndi mkumano umene ordinary session iko ndithu kuyambira pa 27 July chaka chimene cha 2026 kukathera pa 30 July chaka chimene cha 2026 kumeneko ndithu kunali kupanga adopt resolutions osiyanasiyana komanso ma solutions mavuto amene Africa ngati continent kumana nawo amene nkhani zake session ina achitika pa 3 August chimene cha 2026 imene yakuyitchula kuti 7th Pan-African Parliament. Imene iyi ndi imene Chimwendo Banda amagaza amene aziko amene la South Africa konse ndi kuti parliament imene iyi ichitikirako dziko amene la South Africa imene Achimwendo Banda komanso timu ina yayenda kupita kumene of course kuchitikira ku Midland mu Johannesburg ku dziko amene la South Africa imene yapanga host ndi kuti ndi adziko amene la South Africa aja ndi kuti South Africa permanent member wa Pan-African Parliament ndino pa mkumano umenewo amene asegulira president wa dziko amene la posa zokambirana zina zakumeneko utanali pamene pamvesera ndithu Gaye wa Gaza amene watengeranso ndi mkwiyo umene no Africa kuli nawo posatira ziwawa zimene Gaye amene akhala kuchitirato nzika za maiko ena phatikizapo Malawi omwe ena mwa iwo ndikuti akathamangisidwa akugwira ntchito mangidwa zipongwe zosiyanasiyana nzika za dziko limene osogozedwa nditi magulu toduka mitu iti imene mwazitchula kuti Operation Tutula achina achimachi osogozedwa ndi achina Jacinta Zuma inaphakeo thakati zake ambiri tikuzitsata bwino mmene zikukhalira. Of course muzokambirana zimenezi ifika no conclusion tatakambirana mavuto onse nangapangire manage ma resources yako Africa ajati maziwa bwino kuti azungu kaso ngoti womba ma resources amene akhale ku Malawi nkhani zake mezi mwachitikira mwazitsata bwino naso ku parliament yoko Samia Suleiman khazikitsa committee kumeneko inochitika fufuku kana kukhuzana ndi ngodi umene kuchitika ku Baraka uko zikuona kuti no resources mwangotengedwa kuti akayesedwe nyala imene kumaona ma tonnage imene amatuluka pa gesi zikuyenda bwino zimenezo ndi fundo zina zimene amakambirana kumene pano ambiri anakhazikika pa mfundo imene ya xenophobia attack kumene kufunisisa zikumene South Africa itafotokoza bwinobwino kuti nchifukwa chani angolekerera timagulu timene timaita nkhanza nzika za maiko ena na nkhani za ndale kufuta chenicheni kumene kwagwirizana zonena kuti khale kafufuku pufuzidwe bwinobwino amene akumachita nkhanza zimene zipapezeke ma solutions kumene kuti ira zofuna kuthana ndi mavuto amene so zina zokhuzana ndi chifukwa zimene anthu amayendera migration imene komanso safety ya anthu amene kuti akayenda kupita ku maiko ena akapita ku dziko limene South Africa safety yawo ndiyotani kutetezeka kumeneko kazachitidwa chipongwe kumaphedwa ngati mene amachita padakale panopa dziko limene South Africa maso anthu amene kuti ali ndi ma documentation kuti zipepala zowaloleza ngakhale kumeneko legale maso akhala kumeneko zitetezeka ngakhale ligo ngati zimenezo kumene agwirizana kuti zikhale zikuchitika kufufuzidwe ndithu bwinobwino kumene kukhuzana ndi chitetezo maso ndi kuti zipongwe zimene apangidwa anthu kumene apezeke ndithu akafufuzidwe apezeke nakaulakwa so mwachizukire nsonoti ipo ndithu ti magulu timene kayati manga zikhala zikuyenda bwanji tunoti khate kuonera mmene angayipangire hando nkhani imene aziko kumene South Africa ndi mmene nkhani zake zikuyendera kumeneko. Ayi bravo Mr. Chimwendo Banda kuti ndi kukhala kumene kuti aside politics kulino kanthu amachokera mbali iti chipani zanji pano mmene munapita kumene kwa Chimwendo Banda akayimira Malawi ndino mwayankhula mfundo zabwino kwambiri zoonesa ndithu kuti timusekerera zinthu zofoira zimene Gaye amene amakhala kuchita ziko kumene South Africa. Ayi mmene mankhani zake makosana ndi mmene zathera kumeneko na kuti zimene zikuyendera kumeneko kamakapa nkhani imene ziona kuti mkumano umene udakalibe mkati pungu amene akachita bezo kambirana kutheka mwini maganizo mankhani imene kuti maganizo tili nawo ita kufotokoza mu comment section mo kumati amapereka tikumbukireso kulemekeza maganizo anzathu ati sinapange subscribe channel chimene cha Fox Mwana News 18 tapanga subscribe ndichonga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiro zitha kufikira mosavuta.